be here. It's been quite a while since I've been in Italy. Da tempo che non è in Italia, quindi oggi sono super lieto di stare qui. And it's one of the places where I've traveled a lot and I've felt very, very comfortable. I really appreciate the opportunity to be back here. Ha viaggiato a lungo, però è molto contento di tornare insieme di nuovo qua. But those that have some history with us know that we've worked in Italy for any number of years. Qualcuno forse sa che abbiamo anche lavorato in Italia tantissimi anni. And these videos that we've watched, they've shown some older photos of all of us and some more recent photos of all of us, and it's fun to watch the evolution that all of us have gone through as people. È bello vedere la presenza nel foto, che abbiamo passato tanti anni insieme, ci sono tante evoluzioni nella storia. I'll see pictures of myself from many years ago, and I'm like, well, there's a fine-looking young man, and then I'll see a recent picture of myself, and I'm like, oh, yeah. E lui che vede se stesso in foto, che diverso. To start with, could I get a glass of water? Sorry, con ampia. I'm still, we just arrived yesterday. Ieri è arrivato. From the States, and my body hasn't caught up yet. I'm still dehydrated. Da Stati Uniti ci deve riprendere un attimo, idratarsi un attimo. Okay, well, if we could pull the slides up. All right. Gel is better. Gel is better than any number of things that we have. We have a lot of opportunities, a lot of options available to us when it comes to nutrition. Gel è meglio di tante altre cose quando parliamo di nutrizioni. But gel is better, and I'm going to talk about that today. Ma gel è meglio e ora vediamo. We have several products available as GelPlus, as a company. Now, the ones that are in gel format, the wet gel format that we're familiar with, are right here. We have Viz, Heart, Umi, Flex, Exo, Green, and Min. Abbiamo 7 prodotti di gel che sono Viz, in Italia è Heart, ma si legge HRT in italiano, Umi, Flex, Exo, GRN e Min. And we're not going to talk about each of those individually today. We're going to talk about gel as a concept. Ma non vogliamo approfondire singolo oggi, ma vogliamo vedere il concetto insieme. We also have GelPlus, which is a powder. It's an individually packed gel crystal. It's a dry crystal. So when you put it in water, it hydrates and it becomes a protein gel. Esiste anche un formato di polvere che si chiama gel crystal che potete ridurre nell'acqua e consumare. But what's fun about this is we have each of the individual products that have their own benefits, but I like to talk about gel as a separate product, even though we don't have gel as a separate product. I like to refer to it on its own. Vuole rafforzare il concetto di gel come un prodotto, non gel dentro ogni singolo prodotto. So all the benefits that we have in Min with the vitamins and minerals and all the antioxidants in Exo, they're a benefit plus the benefit of the gel. Quindi ogni prodotto ha il suo beneficio, ma insieme on top benefit dello gel. Excuse me. When we look at bottles, there's a lot of, and there used to be, say 10 years ago, these were everywhere. There were juice bottles everywhere, and we still have them, and they seem to be sort of coming back around. We have these juice bottles with all of their juices, but at the bottom there's all of these sticks and sediment. There's all the hard stuff. Vuole raccontare che esiste bottiglia di bevande da tanti anni fa, tantissimi prodotti, ci sono sempre arancia, succo di arancia, tutto questo, e sono delle bottiglie così in questo formato e ogni bottiglia comporta così, che c'è parte sedimento sotto. And I guess I should apologize right now because I tend to speak in longer run-on sentences and then I forget that they need to be translated. So I'm going to try and pay attention to that. Mi sta scusando che stavo parlando lungo e non deve pensare a me. Grazie. Thank that you. way we can stay friends, right? Thank you. So this sediment, I have, years ago I used to have 2 bottles on my desk. They were from the same company, they were the same product, exactly the same product. And they were filled to the same level.
but the sediment at the bottom was twice as tall in one of them as it was in the other. Sta raccontando la sua esperienza personale, che ha due prodotti identici, simili, ma dopo che aver lasciato un attimo, la parte sediment è diverso, anche se i prodotti sono lo stessi. Well, these are where most of your nutrients are. A lot of these antioxidants and different materials that you have, a lot of the nutrients don't dissolve into the water. They're trapped in the fibrous material at the bottom. E tutti questi parti sotto sono dei nutrienti importantissimi, anche antioxidant per esempio, e sono consolidati nella parte giù, e sono tutti quelli parte buoni. And if you get twice as much in this bottle, well, you can feel really lucky. And if you get half as much in this bottle, then you can, better luck next time. Ci vuole la fortuna anche per vincere la bottiglia con nutrienti. But nobody's, and I've worked in manufacturing for a lot of years, and nobody is really checking this level. They're checking this level. Di solito i produttori di qualsiasi prodotto controllano solo la quantità totale, ma non parte buona. The little secret, there was one product that a competitor was making years ago. They forgot to turn on one of the mixers in the big vat. Quindi esiste un competitore, durante la produzione ha dimenticato di accendere il mescolatore. And one bottle was completely filled with sediment at the start of the batch. And at the end of the batch, there was nothing in this last one. Quindi una bottiglia singola è pieno di sedimento, mentre un altro non c'è niente. And that was so dramatic, they actually had to redo the batch. But nobody's really checking that. It has to be a really big error if they're going to try and check this level. Sì, quindi quello competitor lì ha dovuto riprodurre, però alla fine nessuno controlla davvero la distribuzione di sedimento. So this is one form of getting your nutrients that is available out there. Now another form we're all familiar with. La precedente è la forma di prendere nutrienti, e questa forma conosciamo di più. Capsules, tablets. Sono le compresse, le pillole. Now these tablets, these are compressed anywhere from 5 to 20,000 tons of pressure. Ha detto che queste compresse sono così piccolo e diciamo che la pressione di compressa è da 5 a milione tons. Some do it better than others, of course. Ovviamente sono diversi ogni compresse. But these don't break down very well in our bodies. You might do better going out and licking the sidewalk. Diciamo che questo dentro il nostro corpo comporta diverso, non si separa facile e veloce. And plus the dose forms that they give you in these, you'll have like a calcium carbonate or something like that, it's just a rock. It's not very available to your body. Quindi lui sta dicendo che tutto sembra una pietra dentro il nostro corpo. This is a little game we're going to play. Can you spot the tablet? Vogliamo giocare un attimo dove che si trova le pillole. This is an X-ray, and it's not a very difficult game. Un X-ray non è così difficile da giocare. It looks like somebody emptied their coin purse into their mouth. I mean, it looks like a bunch of coins. These are undigested tablets. Sembra le monete che ha ingoiato. Queste sono le compresse che non ha digerito. Now this one's a little more tricky. Okay, there are 3 tablets in Questo this è un po' X-ray. tricky, ci sono 3. There's the first one. Now this was taken the same day as Questo the ha X-ray. consumato oggi, stesso giorno. There's one up there. That was a sneaky one. That was taken the day before the X-ray. Il giorno before. Now this is in the small intestine. So this has just been taken, went through the stomach and it got pushed out of the small intestine. This is in the colon part that's going up. So this has been around for a little bit longer. Quindi ha viaggiato da giù in su, quindi quello sopra sta già da un po'. And then we have a sneaky one down here at the bottom. E abbiamo una parte nascosta giù, Now this was taken 2 days before. era da 2 giorni prima dell'X-ray. And this is about to make its way out into the free world. Sì.
Now, what we see is at 2 days after this is, oops, back. 2 days after this has been taken, it still isn't completely dissolved yet. It doesn't look like a full tablet, but it hasn't dissolved all the way yet after, 48 hours or so. Sembra che quello che ha preso già 2 giorni prima rimane ancora lì e non sparisce, ancora lì, ben attaccato. Now, everybody's body is different. Your body is different from mine. You might be able to digest tablets better than I can. And I might digest tablets better than Diamond Joe. We don't know. Ha detto che ogni corpo gestisce diverso, funziona diverso, potrebbe essere che lui digerisce molto veloce di suo, diverso anche da lei. And I continue to run into people that have difficulty swallowing tablets. They have to chew them. Tablets are not meant to be chewed. Ha detto che ci sono le persone con difficoltà di consumare tablet perché non si può ingoiare bene, anche lui a volte ci sono le persone che con i denti taglia, ma ovviamente non è fatto per essere tagliato, le compresse. Which is where we come back to gel is better. It's a better option. Quindi torniamo in concetto che gel è meglio, è un'opzione meglio. Suspension gel technology. That's what we're dealing with here. We have our nutrients suspended in gel. This provides us, as they're individually packaged, it provides us better convenience. You don't have to, how many people, if you're trying to share your product with someone and I've got a tablet or, and I'm like, here, Joe, try this. And I'm taking lint out of it. I'm like, here, eat that. Sì, vuole parlare di tecnologia di sospensione nel gel, che è molto più conveniente. Se vuole condividere con qualcuno, pensi a situazioni dove che hai le pillole sotto la borsa e togli per condividere con Mr. Joe, con ovviamente polvere e altri residui da tua giacca. So as I'm holding the packet, I've got it in my pocket, it's more convenient for me to just take it out and take it myself. I can take it that way. I can also share it. So our chances of distribution are better. So we can share that with people. Also, the dose distribution is better. Quindi pensiamo che se dovessimo condividere con qualcun altro, abbiamo già nella borsa, possiamo condividere meglio la gel. When you fill a product, when you make the batch, the larger batch, the first packet that gets filled is the same as the last packet that gets filled. We don't have to deal with the bottle situation where that sediment is a different level and we're not sure exactly what got into that bottle. Each packet is filled the same, with the same material, because the suspension gel technology dissolves some nutrients and it suspends the others. And so it all stays fixed in place. Sta dicendo che gel distribuisce bene i nutrienti. Ricordiamo il primo slide che sono le bottiglie che non è ben distribuito. Questo, ogni busta di gel ha stesso livello di nutrienti. And that may have been a long description. I'll try and do a little better, sorry. Better absorption. This is a key factor. La assorbibilità è una cosa importantissima, è fondamentale. It's probably the most important factor. Better absorption, because you can take all of the nutrients you want. If your body doesn't absorb them, it doesn't matter. Ha detto che è una cosa più importante perché se il tuo corpo non assorbisce nutrienti non vuol dire niente quando hai consumato. We also have no preservatives in this product. It's preservative free. It's healthy for you. We don't want to add anything that we don't need to add. Senza conservanti e non esiste le cose che non è necessario nei prodotti. And with the advanced way that we build these gels, we don't require preservatives in the product. It is stable on its own. La tecnologia non richiede la presenza di conservanti nei prodotti. But we want to focus on the better absorption part. Adesso andiamo a approfondirci su better absorption. So we're gonna go into some depth about how and why the gel is better. It's technical, but we're going to try and not make it too technical. Lui cerca di non fare troppo tecnico, ma andiamo a approfondire insieme. I'm not sure if it's the
from the plane or if it's the altitude or something. My mouth's just very dry. Okay, so, well, we're all familiar, and this is each of you. If you were made of glass, we could see through you and we could see all of your insides. Se noi fossimo fattori in vetro, ecco come siamo noi, la vista verso dentro il nostro corpo. So we would have the head up here and you'd swallow it. It would go down into your stomach. Ok, qualsiasi cosa che avete consumato scende qua. We go into what's known as the duodenum, Entriamo in parte che si chiama dueno, which is about 12 inches long. 12, cioè 30 centimetri. I don't think it's centimeters. I can do Celsius, but I can't do centimeters. Ok, questo è 30 centimetri di lunghezza. Then it goes into the, whoops. Then it's going to jump into the jejunum, which is another part of the intestine. It's a little bit longer. E poi scendiamo su questa parte di digiuno Maybe dove a meter. l'intestino è un po' lungo. Yeah. And the ileum is the last section of the small intestine, and it's several meters long. Seven? Several. Ok. Many. E l'ultima parte è il leo dove è un po' più lungo, si chiama il leo. Now from there, we go into the colon, and it goes up, over, and down, and then out into the wild. Quindi si gira così come ha indicato prima, su, lì e giù. Okay, and this will become important in a moment. No one cares right now, but we'll explain. Adesso che arriviamo. Now this is a part of the small intestine. If you were to take a little section of it and kind of peel it back, it'd be horribly painful, but this is what it would look like. Adesso andiamo a tagliare il tuo intestino, andiamo a guardare vicino, forse fa un po' male, però guardiamo insieme. Okay, so we have the intestine, and if you peel back the intestine, here is the surface of the intestine. It's kind of wrinkled up to give more surface area. Sono la parte dentro, le pelle dentro il intestino, diciamo. Se guardiamo vicino, sono dei piccoli, sembra piccoli peli. You know, each of these little points here, we blow up, and here we have, they're known as villi, or little fingers. Come se fosse una dita, ogni dita, guardiamo dentro, ci sono piccole tante dita. And, you know, these are all packed together, and all of your nutrients kind of work their way in and out of these little fingers. Sono raggruppati insieme e i nutrienti viaggiano dentro. Now, if we go even deeper into the process, now we have, on each of these villi, we have what's called microvilli. They're just tiny, tiny, tiny little hairs on the outside of each of those fingers. Ogni dito, che si chiama villi, hanno proprio micro villi, che è come se fosse piccole dita. Now, this is actually the point of absorption of your nutrients. This is where the nutrients absorb. E dove che entra i nutrienti nel nostro corpo? So if we look at these microvilli, there's a couple of ways your nutrients get into your bloodstream. Se andiamo a vedere è come si viaggiano per entrare tramite microvilli nel nostro corpo. It doesn't matter if it's the salad you ate for lunch, or the steak you ate for dinner, or the supplements that you're taking in between. This is the same way that everything absorbs into your body. Ha detto che in qualsiasi menù tagliere di bistecca assorbisce in stesso modo. There's two pathways. One is if it goes through the cell. It can get absorbed right at the top of the cell, work its way through, and then come out the bottom of the cell, and then go into the bloodstream. Ci sono due modi per entrare, primo è viaggiare dentro le cellule. Now, a second way is to go in between the cells. E un altro è fra. Through this wall. And these names don't really matter. They're not important. It's just the idea that there are a couple of ways to get the nutrients into your body. Ha detto che un altro modo è fra blocco, e anche se non importa come si entra, ma è entrato. Now this basal layer, this is important because it's what prevents things that you don't want to absorb from absorbing. Questa parte blu ha detto che è importante perché prevenire cosa che il corpo non vuole è filtrato lì. Now the suspension gel technology, not only does it suspend your nutrients, but it helps your body absorb those nutrients. It helps facilitate absorbing through the cell and in between the cell.
Diciamo che la tecnologia di gel si facilita la sortibilità di questi nutrienti di non essere bloccata, quindi entra meglio. You can think of the taxi like a customs, or the gel like a customs agent or a taxi. It grabs onto it, it gets it through the system. Come se fosse un taxi che ti aiuta a arrivare a destinazione. So once it gets into the through the microvilli, through those cells, then it goes into the bloodstream. So it'll go through there into the bloodstream, and then it gets distributed about throughout the body. Una volta entrato, si entra nel bene e viene distribuito in tutto il corpo. Now the gel helps your body absorb. It doesn't just suspend the nutrients in the packet. It does that, but it doesn't only do that. Gel quindi ti aiuta a assorbire anche quelli. There is an actual benefit to having the gel in there beyond it being just a juice in there or liquid. The gel benefits you. Quindi oltre ad essere una cosa che sembra un succo, ci sono tanti benefici. These are some blood work cells. This will show the benefit of the gel. These were done about 10 to 15 minutes apart. This first slide shows dehydrated cells. These are red blood cells. Questo è il nostro sangue. Andiamo a zoomare un po' dentro. Queste due foto sono stati fatti 15 minuti di distanza. So these dehydrated red blood cells, and then people have taken EXO, and about 10 to 15 minutes later, they've had more blood drawn. And what we see is these cells have become hydrated. Si vede che la prima parte, prima di consumare, appena consumato, sembra che le cellule sono ancora, diciamo, molto secca. 15 minuti dopo si vede che è gonfiato, pieno di l'acqua. There is a rapid effect. Rapid? The effect is very quick. Rapid. È velocissimo. Now this is some blood work from taking before and after MIN, the vitamin mineral product that we have. MIN è nome di prodotto, sempre stesso concetto, prima dopo, 15 minuti. Now before we have these things, these blood cells stacked up. This is something called the Rolu effect, which doesn't matter. Qua c'è la presenza di Rolu effect, non importa cosa vuole, cosa potrebbe essere, però è un raggruppamento di cellule che è successo. So these get stacked up. Pretend your red blood cells are like a donut covered in powdered sugar. Okay, the powdered sugar covers the whole surface of the donut. Paragone come una bombole pieno di zucchero vero e sono stati messi insieme sopra. Think of that powdered sugar as being the oxygen that gets absorbed onto your blood cell. Pensate che zucchero in volo come se un ossigeno che dovesse entrare. So an individual blood cell like that can get oxygen over all of its surfaces, right? Diciamo che quando si è separato riesce a subire robe tutto attorno. But a blood cell that is stacked like this, the top and the bottom of it are covered, and it can't use that to absorb oxygen. Quando si raggruppa così perde superficie per assorbire ossigeno. And so once you get the numbers work out to, if you have 7 of these stacked on top of each other or more, but 7 is the number where you are only getting 50% of the oxygen that your blood is able to carry. Pensiamo se ci sono 7 pezzi raggruppati insieme, riesci ad avere solo 15% di cellule che poter assorbire ossigeno. And you can see some of these are a lot more than 7. I mean, I've counted them up to 100 stacked on top of each other. Ovviamente che può essere oltre di 7, può arrivare anche 100. But let's just focus on the 50%, the number 7. You're losing half of your ability to absorb oxygen. Però il focus è 15%, è già molto più di metà su. So 10 to 15 minutes after we've taken MIN, this Rolu effect has gone away. All of these blood cells have separated, and now they're able to do their job better. They're able to take oxygen throughout our body to provide those nutrients everywhere.
15 minuti dopo non ci sono più la presenza di questo effetto e si riesce a assorbire ossigeno e distribuire i nutrienti in tutto il corpo. And as you can imagine, when these are pushing through your little blood cells, the tiny little ones, some of these blood cells are so small, it's like single file, like one blood cell gets through at a time. And if you have a big chain like this, it's just not going to get through very quickly. It's going to take a very long time. Esiste anche un cella molto più piccolo e ci mette anche tanto di più quando si mette insieme in gruppo, tanto tempo per passare ossigeno. So by having your blood cells separated like this, it allows nutrient distribution, not just oxygen, but all of these nutrients, the supplement nutrients that we're taking, they're all in the middle, they're all in between. And it carries all of those nutrients throughout our body much more effectively. Quindi quando lo stato è così permette l'ossigeno di girare meglio in tutta la parte. So there's a lot of benefit to having this benefit, having your cells hydrated as well as having them separated, on top of enhancing the absorption of the nutrients themselves through the gel. Quindi ci sono tanti benefici sopra, non solo dello gel. Excuse me. We may have seen this study shown at the very beginning during the intro. This is a study that was done quite a few years ago from the Mayo Clinic in conjunction with the University of Minnesota. Okay, forse qualcuno ha già visto in introduzione video all'inizio che ci sono stato presentato anche questo studio clinico fatto in Stati Uniti in Università di Minnesota. Now the blue area represents the amount of absorption from a capsule, and this was a gel capsule, which as far as capsules go, it's the best type of capsule. Gel capsules, like you would find fish oil in. Fish oil, omega-3. Yeah, they're in those. They almost look like little rugby balls or something. Okay. Yeah. Quindi sono la parte blu giù sono le statistiche di gel capsule, quindi come quello di omega-3, quello trasparente, diciamo. Yeah. So and then the orange information shows the material delivered in a gel form. Mentre quella arancia è la statistica di quello in gel, del formato gel proprio. So what we can see is that there is obviously a big spike in absorption right here. And then it continues to be higher absorption and it kind of gets a little bit less, but it's still quite a bit higher. Quindi si vede che all'inizio è già che si cresce rapidamente, anche se dopo si cresce, ma nella panoramica si vede che è molto più veloce. Now this study was done over the course of 48 hours. 48 hours. 48 hours, 2 days. Quindi 2 giorni questo studio durava. Now at the 2-hour mark we saw, through a gel delivery, we saw 1.4 times the absorption through the gel. Quindi solo le prime ore gel performa 1.4 volte meglio. So, and at 4 hours we see our peak numbers of a 5 times absorption using a gel delivery. Il picco è 5 volte meglio alle ore di 4. Now, overall, over the whole study, we see a 350% better absorption through suspension gel technology than from the least negative capsule form. Okay. The best capsule form, we still absorb 3.5 times better. Quindi insomma di tutto, gel performa 350% meglio, di formato migliore già di quello capsule. So again, gel is better. It's better than these other forms that are out there. You can take the same nutrients side by side. You're going to get more from gel. Quindi di nuovo gel è meglio anche fare paragonare con altri prodotti. Now this is a study that was done in Thailand quite a little while ago on vitamin C. Questo studio invece è stato condotto in Thailandia, in Università Buffalo di Nord, vitamina C. So this is a water-soluble nutrient that is widely regarded as being available. Whatever form you take it in, your body should be able to access it.
Vitamina C diciamo che è una forma molto facile da essere assorbito in qualsiasi situazione. And what we see here is at 15 minutes through a tablet, the tablets are the red, and the gel is the blue. Il rosso sono le compresse e il gel è blu, rappresenta tramite il colore blu. So we drew blood at 15 minutes after taking the tablet, and we see that the vitamin C level is lower than it was when we started. Quindi si vede già da un primo quarto d'ora che in formato di compresse riesce a prendere molto di meno. The reason being is because during that 15 minutes, your body has used some of the vitamin C that is in there, and the tablet that you took hasn't really begun to deliver any benefit yet. Diciamo che in primo quarto d'ora quella qualsiasi che hai preso rimane lì e non performa niente. But through the gel, 15 minutes after, we already see a benefit. We see instead of a negative, we have a positive number. Gel invece performa subito, non negative, cioè in sinistra si performa subito. It's able to absorb into the body very quickly. Entra in nostro corpo molto veloce. And then, 30 minutes, we're about here, an hour, 2 hours, up to 6 hours. We see a tremendous increase in the body being able to absorb vitamin C through gel. Quindi in arco di 6 ore si vede che c'è tanto incremento per il nostro corpo per assorbire il gel. And what we come up with is overall, through the 6-hour study, we have a 700%, 7 times better absorption of vitamin C when delivered through a gel format. Quindi diciamo 7 volte meglio tramite gel format. And this was, honestly, I didn't even expect this. The previous study that we talked about, that was with fat-soluble nutrients. This is with water-soluble nutrients, which are considered to be fairly absorbable. Dicevo che non aspettavo risultati così positivi perché il studio prima è quello basato su grasso e questo è sull'acqua come nutrienti. It's a fantastic result, and it once again shows us that gel is better. It's not just what nutrients you're taking, it's how you're taking them. Di nuovo gel è meglio e non importa cosa nutrienti che prendi, ma su come che prendi. Now, this is I love this guy because you can see every little part of him, all the different systems. Ama questo manichino perché si riesce a vedere tutto. Whether it's your lungs, your brain, your heart, your intestines, doesn't matter what the part of your body is. Non importa se sia polmone, cervello, stomaco, non importa. You're benefited by taking these products. That you're benefited through using them in a gel format because gel is better. Ha detto che gel è comunque meglio per assorbire. So, again, I love him because we can just see. I look at him and I imagine all of the possibilities and all of the different systems. A product like Exo helps protect us from our environment. Now, our environment affects us in a lot of different ways. Ha detto che di nuovo piace questo perché si riesce a vedere opportunità e riferisce a un prodotto EXO che prevenire It helps us in a lot of different ways. different ways. Help us against the environment. Hello? I'm still okay. Better. Yes, it protects us from the negative. So there's smog out there. Okay. There's car exhaust. Diciamo che il prodotto EXO ci protegge dallo smog, dalle cose fuori. The car exhaust that's out there, all of the, you go in and you smell new carpet, that's bad for you. The sun beating on you is bad for you. Even the oxygen you breathe is bad for you. That's a weird one to think about. Ha detto che ci sono contesti negativi attorno a noi, entriamo in stanza, sentiamo che qua tappeto puzza, usciamo, sole, si sente male. It's not better than not anche solo using it. ossigeni che ci consumi dentro, cioè è male. Of course, we need the oxygen, but it oxidizes our body. Ha detto che è vero che
ossigeno è fondamentale, però è ossidato il nostro So corpo. don't stop breathing. We still need the oxygen. It's good. Continuate a respirare, per favore. But it's a necessary evil, if you want to think of it that way. It's harming us on some small level, but the good outweighs the bad. Ha detto che il livello così approfondito è male. Anybody bought a new car recently? Qualcuno ha appena comprato macchina di recente? Qualcuno ha appena acquistato macchina? When you get in that car, there's that new car smell everybody loves. Senti il nuovo profumo di nuova macchina? It's bad for you. Non va bene quanto fa. It's bad for you. All those chemicals coming off those new materials. You end up with that haze and the fog on the inside of the windshield that you have to wipe off. È tutto tossico da materiale nuovo. Well, all of this, EXO, helps protect us against that, the environment we live in. Exo ci protegge da environment, quelle cose lì. And that can affect our lungs. It can affect our brain, because it's all going to get into our bloodstream at some point. And so I love looking at this guy because we can see all of the possibilities, for good and for bad. Dopo che abbiamo annusato roba tossica, arriva al cervello e poi ci porta, arriva al polmone, poi cervello, poi viaggia dentro il nostro corpo e di nuovo ama questa persona perché riesce a vedere tanti effetti. Okay, I'm gonna make some guesses here, and you guys will have to correct me. In Italy, there are about 60 million people. Ok, vuole indovinare quanti abitanti in Italia e ha detto 60? 60 million? 60 milioni, corretto? Sì, More circa un uomo, un po' di più, more. Okay, just, more or less. Now look around this room. How many people are in this room? Più o meno quanti siamo noi? Less than 60 million. Siamo molto più o meno di 60 milioni, 20, vero? 30, 40. There's not 60 million people here. There are a lot of people that need this information, not just because it's a business, but because it helps them. It's a benefit to them. If you go watch a good movie, you go to a great restaurant, you want to share that with somebody, you're excited about it. Good nutrition should be similar. Ha detto che ovviamente questa informazione è importante da distribuire, è perché è importante e tutti proprio devono sapere questa cosa. How many people live in Europe? We're looking at, 700 million? 800 million? Quanti abitanti in Europa? Look around the room. There are a lot of people, and frankly, there are a lot of people that are familiar with our product line. In France, right? Just in Europe in general. Ok, quindi il prodotto è molto conosciuto in livello europeo. So whether it's your immune system, whether it's your, the vitamins and minerals that you need, whether it's cardiovascular, whatever the benefit you need, we have it in a better form. Qualsiasi cosa che il corpo ha bisogno, abbiamo il formato migliore. And it's something that we all have the opportunity to share with people. E abbiamo anche l'opportunità di condividere con tante persone. And it's a win-win. It helps us, it helps them. Win-win è win-win. Quindi ci aiutiamo loro. So I thank you for allowing me to take the time to explain all of this. Again, we're not going to go into each of the individual products, but the gel concept in general is so enticing to me. It's something that I really enjoy discussing. Quindi di nuovo è contento di poter raccontarvi non benefici di ogni singolo prodotto, ma il concetto totale di gel che è rivoluzionario. Per quanto riguarda qualsiasi che possa essere medicinale, perché non viene applicata anche questa tecnica a tutte le medicine normali farmaceutiche? He's curious that if gel is good, why is not, let's say, widely applied to another type of medicine? Well, that's a great question. Ottima domanda.
Here, I'm gonna give a good answer, so you'll need the mic back. It's a great question, and I've got what I believe is a great answer for you, is that it is widely used. Invece si usa tantissimo, But not as wide as it should be. It's ma not widely used. ma non abbastanza. It's not widely used in supplements because it is widely used in certain pharmaceutical areas. Ha detto che come indicatori non è abbastanza tanto, però sì, invece si usa tanto. That there are various suspensions that are put into a gel format. They're not quite the same gel that we have, but they're put into suspension to allow for a better delivery. Credo che c'è anche leggermente un po' diverso perché questo è gel suspension technology, non è il gel generico, diciamo. But they don't do it for everything. In Italia non ho mai, perlomeno non mi è mai capitato, medicine non ho viste Mai visto, no? però Farmaci con gel. farmaci con gel sinceramente mai visti, perlomeno in Italia. Never seen in Italy as far as you know. Yeah, Oh, well, the gel. I guess I've never Maybe never gone to the doctor here, so I don't know. It's not used everywhere in every format. He said maybe it's in the form of the capsule that we showed before. That might be why. A lot of them are available in this. A lot of them are. But gel, it takes more preparation. Ci vuole di più per produrre il gel, diciamo. Frankly, it is more expensive. È ovviamente più caro perché ci vuole di più. There are more things we have to worry about because there is a certain amount of water activity in the product. We have to be very careful with how long the products are, like when they expire, when we make them, how fast we sell them. With pharmaceuticals, they're looking for sort of the lower cost on the manufacturing. So a lot of things do go into a tablet because that's the least expensive way to do it. Diciamo che questa tecnologia richiede tanto attenzione durante la produzione perché c'è anche la presenza di l'acqua e quindi c'è da stare attento in tante parti e quindi riferisce di nuovo al formato delle compresse che è un po' più popolare perché è più semplice da produrre, più accessibile, più come prezzo, no? And to be clear, my background, I'm a chemist. I'm not a medical doctor. Non è medico, è un chemist ovviamente. I'm a chemist, that's my background. Just so you know where I'm answering from. Another question? Una volta presa la bustina del MIN, come ha fatto lei, la distaccamento cellulare, che abbiamo visto le due slide prima. Min slide of the min. Ok, Yes. ok. This one. Effetto, what's the name again? Quell'effetto lì, quanto tempo rimane nel corpo? He was curious about that effect on the left. How long it's gonna remain like this? Well, I have seen this. So how long will it stay this way before it goes back to that? It could be 1 or 2 days. 2 giorni potrebbe essere. Your body will begin. Think of it like have you ever had a slow leak in your tire? Quando ruote di macchina bucato. Ma con calma. Yeah, after a day or two, you notice the tire is low and you put more air in it. But it's not immediately going to go back to this. It slowly begins to aggregate. But it starts as soon as the nutrients wear off. Quindi effetto non è immediato, però lentamente come quando ho bucato ruote, diciamo circa 2 giorni. Yeah, just the slow leak is the best way I can think to describe it. Grazie. Any other questions? I'm sure we can find a good car-related analogy, right? Sorry? Sorry, I cannot hear you. I'm saying I'm sure we can find a good car-related analogy to explain whatever question. Sì, forse è meglio utilizzare metafora della macchina. Yes. If you've owned an Alfa Romeo, you know how to work on cars, right? Sorry? If you've owned an Alfa Romeo, then you know how to work on cars. Yes, lui assume che chi avesse Alfa Romeo conosce macchine, conosce come riparare anche. Sì. Yes. Yeah. See, I'm glad you guys have been so kind to me because I began to think that Europe in general didn't like me. È contento che
siete generoso con lui. Di solito I have a Volkswagen at home, and I have a Mercedes at home. And based on how those cars break down, Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more awesome videos.